I don't care who killed the prostitutes. If Crane was helping himself to the community coffers, it means his hand was in my pocket, and you just let him go! I don't know what you heard, but it didn't happen like that. Are you denying the facts? She's denying me the chance to get a word in. Now, Miss White, Sheriff Bigby has returned. Ah, there's the old wrecking bowl himself. Bigby, where have you been? I'm not finished here, Miss White. You will have to wait. Just one moment, please. Look what I found. Seems your dog wants a biscuit. Mire. I'm not in the mood. You've got a lot to answer for. Oh, really? Buffkin, get this piece in the mirror right away. El fragmento no es un poco chico, como pasé lo que falta ahí. Nos falta un cacho más grande. Swinging back in the right direction. Good work, Bigby. No. You've been gone all day. What did you uncover? He descubierto un poco de todo. Prácticamente todo el puto mundo está involucrado en algo. So what else did you find out? I gotta say, this thing reaches a lot further than we thought. The Crooked Man has something on everybody. It wasn't just Beauty and the Lone. Beast was working for him. His goon, the Jersey Devil, is putting the squeeze on all kinds of fables down at the Lucky Pawn. And he's got fables enslaved at the butcher shop, making black market magic. This is worse than we could have imagined. But that's over now, because we got the mirror. And once it's fixed, we got him. No creo que lo pueda arreglar. That's how Crane did it. That's how we're gonna do it. Excellent work. Really. Sheriff, I could use your assistance. Would you join me at the mirror? No me gusta. Don't go far, Sheriff. Que te calle. I'd like to have a few words of my own with you. Pues ponte la cola. Unbelievable. Pompous ass. Oh yeah? Take a number. I don't understand. This piece just doesn't want to join the rest. Do you have any idea why? Got me. ¿Quizás porque no encaje? Well, where did you find it? What has it gone through since being separated from the rest? Shattering is a very traumatic experience, you know. So this process can be a little Estaba en la casa de empeño, yo qué sé. It helps that I have a good working relationship with the mirror. It had a front row seat to a pretty gnarly brawl at the Lucky Pawn. When I found it, it was still in Crane's coat. Last person I saw with Crane or his coat was that psycho Bloody Mary. Maybe she had some... Ah, yes, Miss White was asking about her. That explains it. You know who and the mirror have a very unhappy history with each other. How would you like it if she tried to use you as a doorway? I think I already know the feeling. Well, I think I know how to proceed now. It will just take a little extra coaxing, that's all. Thank you for your help. ¿Qué va a hacer? It could be a while, Sheriff. I'll find you when it's ready. ¿Qué va a hacerle al cristal? Besides which, he might not want to come out with you watching. Oh, he doesn't like being spied on. Cosa más rara. Bueno, dejarme un momento tranquilo. Is it fixed? Did you ask about the Crooked Man? Buffkin's still working on it. He said it might be a while. If you're so self-reliant, what do you want from the business office so bad? What I want is my business. I can't take those two right now. We're trying to catch a murderer, and they're over there bickering about bureaucracy. We're at war. Don't they realize that? Do you need some help over there? Yeah, thanks. Go talk to Toad. But just so you know, we can't pay him. Entonces yo le tengo que dar la noticia. He really needs to go to the farm, you know. So just break the news and be done with it, okay? Quiero leer fábula primero. Toad, come here. I thought I made myself very clear. I see how it is. Passed off to an underling, eh? Why am I not surprised? Well, you did cause what damage brings me in here, so maybe it's for the best. Just need a little bit of dosh to cover it. I tried talking to her about it, but it's like chatting up a brick wall, it is. Now, I'm sure you've got your own agenda, Sheriff, but I've taken a real wallop because of ¿Y el you, glamour qué? and you can't deny that. I'm starting to think you don't take me seriously, Toad. How many times have I told you to get glamored up? You know that if you're out of glamour, I gotta send you to the farm. Well, how about your friend the pig, hmm? Is he going to the farm too? Yeah, you thought we didn't know about him, huh? A worst-kept secret in Fabletown. Pues tampoco me he decidido con él todavía. The rules will bend. I haven't decided on him yet, but every situation's different, Toad. Well, might I suggest a path of compassion for the pig? And me boy, too.
if you give me one more chance and hear me out, I'll see a way for me and me boy to stay. I'm not gonna ask for any more than I need. I just want to stay. So what do you say you just give me enough to cover me glamours and we'll call the rest a wash? Please, Sheriff, don't take TJ from the only home he knows. This old glamour rule is oppressive. I've done nothing wrong but look different. You know it's not right, burdening the weakest of us. Haré lo que pueda. This world isn't kind to those of us who can't pass for human. Look, I'll try to get you that money and get you another chance, but you have to understand, that's not entirely up to me. Oh, thank you, Sheriff. I knew I could count on you to make me whole again. We get this sorted and I'll be glamour to the nines, I will. Bluebeard, you want to talk? Now's your chance. I've just made my donation funding this office, so direct your questions to Miss White. ¿Qué ha donado? Well, at least he's not trying to get rid of me. He's not? For now. Did you take care of Toad? I mean, I saw the way he left. I know it may not seem that important right ¿Sí? now, but glamours are the law for a very good Hice lo reason. correcto, ¿vale? You know that Él no as será un well as problema. anyone. Toad won't be a problem. I'll see to that. Are you sure? Because he left looking pretty happy. Fine, we'll deal with it later. I know I should be asking how it got like this, but I just keep wondering why it happened. To Faith and Lily. You've seen his world. Do you have any idea why he'd want them dead? I don't know if the crooked man killed them with his own hand No sé, pero lo or averiguaremos. if it was one of his goons. I don't know. But when I catch the fucker who did this, I'll find out why. Sheriff, Miss White, I believe the mirror is repaired. ¿Crees o sabes? I have to say I have been better. But thanks for putting me back together. I'm sorry, I have to know. Mirror, mirror, we're glad you weren't slain. Now please show us that sick creep Crane. Vale, yo también quiero He's saberlo. probably still waking up a little. Yeah, I want to see where he's ended up, too. Ya está en el cuarto baño machacándose la You will barba. get on that plane to Paris, and you will wait for the day the crooked man needs you. Until then, not a peep. Otherwise, I get to deal with you my way. So please, please disobey. Wait a minute. Someone's watching. ¡Oh! What just happened? We pointed you in the wrong direction and looked at Bloody Mary's reflection. Oh, her. That explains the sting. I'd rather not have to feel the pain she brings. So, let's not do that again, okay? Looks like we'll have to track him down later. You're right. We need to focus on the immediate threat, and that's the crooked man. Bigby, Espejito, espejito, algo se me ha perdido. Dime dónde está el hombre torcido. Mirror, mirror, no time to pout. So, where does Crooked Man hang out? I don't recognize the door, but that's the Crooked Man symbol on it. Hold on. ¡Oh, ha cambiado! The door. It moves. Yeah, Jersey mentioned that. Wait a minute. I know that door. That's Central Park. I don't know when it's gonna move again, but I'm gonna get there before it does. Bigby, wait. When you get the crooked man, make sure you bring him back alive. He has to stand trial. This can't be like it was with Tweedledum. I don't care if it gets out of hand. You don't let ¿Quién it come. coño hay colgado allí al I fondo? know that emotions can run high, and you have your reasons to handle this. Mira, in no a te puedo certain asegurar way, nada, ¿vale? But we have to make a commitment to working within the law. I can't make that promise. This could turn sour, just depending on how the wind blows. I have to be able to handle it how I see fit. If people are going to have faith in the Fabletown government again, we need to be fair. Show them that we're doing things the right way.
I have enough to worry about here while I prepare the case against him. So I'm going to trust you to handle this properly. That is, if you think you're ready. Of course I'm ready. I got no other choice. Nací preparado. Pero quiero leer las fábulas, tío. Antes de seguir. Dejarme quieto en un sitio que pueda parar esto y... Es que tampoco quiero parar en mitad de una conversación. Aparte, no sé si se puede. El puente gótico, Central Park, calle 94, a la noche. Vamos a abrir la normal. Nos vamos a leer fábulas, me cago en la hostia. Y ahora abrimos la puerta. Tengo un capítulo entero de fábulas que leer. Lo haré rapidito. Y estas son del 3, no solamente del 4. Tengo 2 capítulos de fábulas que leer. Ay, qué bonito va a hacer todo esto. Es un antiguo príncipe convertido en rana por una bruja. El amistoso genial Flycatcher, ahora lleva apodo, cazamosca en español. Como referencia a su promesa acostumbrada a atrapar y comer moscas, no sé qué cuánto. Fueron brutalmente asesinados en Homeland. Como resultado aceptó a rechazarse, comprometiéndose a una serie de tareas sin fin. Vamos, que no han querido tampoco traducir mucho, el pobre está sufriendo una vida muy triste. El Trip Trap, el bar más antiguo en New York City. Se estableció en secreto en 1725 por Starka, del vikingo legendario y depravado, como un lugar de fábula donde podían reunirse de esto y lo otro. Era antes la taberna de las palabras, eventualmente la perdió una apuesta contra una pequeña tribu de trolls y la renombraron y hasta ahora pues la han ido llevando. La tía Greenleaf, o la tita Greenleaf. Horticultora, alquimista y amante de los animales. La tita Greenleaf es una de las pocas brujas solitarias que siguen viviendo por ahí no sé cuántos, sin restricciones, esto lo otro. Dicen que perdió una hija en Homelands, sufre paranoia, cambios de humor y solo se aventurará afuera en horas irregulares bajo el aspecto de un etéreo venado blanco, un fantasma rumoreado por los nativos de Brookhaven. Tubo de glamour, se pueden reproducir gran cantidad de formas, pero esto lo otro es hueco, es una bruja. Vamos, todo esto lo sabemos ya, ¿no? ¿Para qué coño quieres leerlo? Anillo del engaño. Reputado, en serio, por estar de moda en un clan bizantino como intento de repeler el grupo de brujas, el anillo del engaño, anillo engañador, el anillo de la cancelación mágica, eventualmente fue entregado a Lancelot por la dama del lago. Recuperado por la oficina de trabajo después de una emigración a New Amsterdam, le fue asignado a Greenleaf para que lo cuidara. Sangrienta Mary o Bloody Mary, la leyenda urbana. La historia real de la persona conocida como Bloody Mary es casi desconocida, incluso para las fábulas más renombradas. Su nombre Mary al menos no es falso, tiene una afición por la violencia, es resistente a la magia y los hechizos, y tiene una extraña habilidad para usar cualquier superficie brillante como portal, efectivamente en poco espacio y tiempo. Esa coma está una mijita mal colocada, ¿sabes? Aunque para los Mundi es un fantasma sin hijos que aparece lamentándose, sin embargo no se vio ninguna evidencia de ello. Balas de plata. La leyenda de los grandes y mágicos lobos suelen hacer mención a su debilidad frente a las armas de plata, y esos cuentos confirman que es verdad. La bala de plata que Mary le disparó a Big no era la primera, pero ninguna de ellas podría ser la última. ¿What? Cualquier objeto de plata en el cuerpo de Bigby debilita su sistema, retarda su curación y puede causar daños a largo plazo. Alcaldesa sustituta. Con Ichabod Crane fuera de la mira, el rey Cole en ausencia. ¿Ese que Mickey Mouse igual que en el Kingdom Hearts o algo? Da igual, ya lo veremos. La tarea de dirigir Fabletown recae directamente sobre los hombros de Snow o Nieve. Ella ha realizado muchos de los deberes de la oficina siguiendo las órdenes del flojo de Crane, pero ahora es ella la que está a cargo. Ya está. El demonio de Jersey, el imbécil de Garden State. No todas las fábulas que vinieron de este mundo terminaron en Fabletown. Hay quienes están en los rincones más remotos de la Tierra. Y están aquellos que simplemente prefieren Garden State en vez del Empire State. Tal es el caso del demonio de Jersey. Los informes de su aparición han variado, aunque la mayoría de los casos hacen menciones a las de cuero. No sé qué coño significa nada de lo que acabo de leer. Hacha del leñador, encantada por druidas. Más que una simple herramienta para la tala de árboles, el hacha se convirtió en mucho más cuando fue hechizada por los druidas y se le grabó palabras mágicas. Se le grabaron, en todo caso. En realidad se convirtió en un objeto de leyenda cuando el leñador la utilizó para cortar al lobo feroz de arriba a abajo y de esta manera proteger a Caperucita Roja. Puede llevar el encanto del viejo mundo, pero su simplicidad de diseño y la calidad la hace una herramienta eficaz, o arma incluso hoy día. Da igual, Johan el carnicero, su nombre se dice
a menudo en la misma categoría que el panadero, fabricante, candelabro, ha servido aquí, hecho lo otro, ha hecho de todo lo que tú quieras, ha decaído en tiempos difíciles y acabo terminando con la gente, y terminó en la cama con la gente equivocada, ha hecho lo otro. ¿Alguna pregunta? Sí, todo lo que tú quieras. Dinero de Bluebeard. O Bluebird. Beard o Bird. Bird es pájaro. Beard es casi cerveza. Es que es una pronunciación un poco. También depende del acento. Barba es de distinta manera. Da igual. Uno podría pensar que en nota esta de Kratos dona fondo para poder controlar toda esta mierda, ¿sabes? Manipular a la gente, favorcitos, te compro un traje, todas esas cosas. Pero lo que realmente quiere es estabilidad y fuerza, debido a que del modo que se refiere el Fabletown existe para aislarlo del mundo mundi. Por más que su dinero pueda servir como un arma, también sirve como un escudo. Y vida en la granja, con su idílica ubicación y manejo comunitario, la granja parece ser una buena alternativa para existir en Fabletown, pero aquellos que han vivido allí la ven de una manera muy diferente, lo ven por lo que es, una prisión, un lugar donde eres libre de ser quien eres y hacer lo que quieras, excepto irte. Vamos, que hey. Ah, pues ya está. Qué bien he leído. ¡Ay! Vamos a abrir la puerta. ¡Tush! ¡Oh! Puedo ver Matrix. ¡Yeah! ¡Tush! Soy el elegido. Y se ha ido. Sí, estás perfectamente escondido, no se te ve. ¿Tú eres el hombre torcido? Tim, what the hell are you doing here? Good evening, Sheriff. I'm here to take you to the boss. Oh. Thanks, by the way, for leaving off Tiny. Tiny Tim. You'd think I'd have outgrown that centuries ago. ¿De nada? I have to admit, when they asked me to watch the door, I wasn't sure what to expect when you came through that ¿Me portal. estaba esperando? I know you aren't here on a social call. Hold on. You've just been waiting for me to show up? You knew I was coming? That's what they told me. I don't know, they said you made it pretty clear. I'm supposed to bring you right on in, so if you'll come this way. Look, this is the one thing I have to do. Vale. Please don't make this hard on me. Fine, lead on. Yo te sigo. Quiero hacer alguna broma con la pierna, pero me da coraje también. Pobre ya tiene bastante con lo suyo. Aparte... Thanks for understanding. This is all I'm here to do, and I don't want to mess it up. I know I'm probably the last person you'd expect to be a guard, or an escort for that matter. I was a little surprised myself. Hombre, eres parte de esto, lo pongas como lo pongas. I thought it was a joke, actually. Tim, how can you be working here? You know who this guy is, don't you? He's not as bad as you think. ¿Seguro? He doesn't treat me like some broken little kid. I think he gets what it's like. He gave me a job, and I'm lucky to have it. This is the only option I've got. Just keep that in mind, maybe? Because if you and the boss go up against each other, the rest of Fabletown is gonna get caught in the middle. And if you're here, it can't be good. So I hope you two can come to an Deberías de irte entonces aquí. I can find the door myself. You should just get the hell out of here. Things are gonna get ugly in a minute. Leave? I told you, I have to do this. Hey, you've been warned. Stick around, and you're a part of this, just like anyone else. A lot of us depend on him. Some of us never get to the front of the line at the business office. But he's there. We need you, but we need him too. What we don't need is a war. Hey, Sheriff, hold up. I gotta go in with you. Thanks. Am I some kind of a fucking joke to you? What did I tell you, eh? Stop laughing. Era tú primero. Oh, yeah? Go ahead. You got a job to do. Scared of you. Sheriff Wolf, sir. Que claro, por un lado me da lástima, pero por otro tampoco quiero ser un cabrón con él. Thank you, Tim. I know the sheriff isn't the accommodating sort.
glad you handled it. You did well. You can go now. Thank you, sir. You see, everyone in Fabletown has a role to fill. You just have to pay attention to what they need to help them find it. Tienes algo en el ojo. Why don't you have a seat, Sheriff? We have a great deal to discuss. Vale, vamos a hablar entonces. All right, you got me here. Let's talk. Próximamente en The Wolf Among Us. I've heard stories about you. In the old days, how you picked off those men one by one. Oh, how they screamed. The wolf is coming. And they would wait, hiding anywhere they could squeeze their pathetic, shivering corpses. Some would just drop to their knees where they stood, close their eyes, and wait for death. And you'd give it to them. I wish I could have seen it. Oh well. Mandaste a Colin a la granja. La mayoría, la inmensa mayoría, no decidimos mandarle a la granja. Y es la típica decisión que tomas cuando te lo estás volviendo a pasar, porque no quieres ser tan cabrón. Pero fui de los pocos subnormales que intenté quitarles por la cara el lazo cuando ya sabía que era una mala idea. Pero digo, oye, por probar, que es lo peor que puede pasar, me la cargo, pues una lástima. También, bueno, no tan grande ya la mayoría, pero más o menos las 2/3 decidimos ir primero a la carnicería, por lo del... El carnicero se llamaba, algo así, ¿no? Total. También la mayoría no mandamos a toda la granja. Yo estaba esperando darle el dinero que cogí de Crane. Porque la idea de coger dinero no fue quedármelo para mí, sino para ayudar a alguien. Sabía que con ese dinero podría hacer algo, pero no me salió nada de darle dinero a la rana ni nada. O sea que fue muy raro. Y también muchos imagino que llegarían, todo cabreados, todo héroe, en plan, ¡ah, te mato! Pero no, yo quiero escucharle. No estoy diciendo que vaya a cambiar o tampoco sé lo que me va a decir. Pero es más inteligente sentarse a escuchar que llegar abriendo las puertas a patada como hago siempre. Es decir, es más inteligente no actuar como actúo. ¡Ah! ¡No puedo! Mi cabeza va a estallar. ¿Cómo se dice? ¿Me contradigo? Lo hago todo queriendo, da igual. ¡Total! Después de este pequeño monólogo y despedida, nos veremos en el episodio final, el episodio 5 de The Wolf Among Us. ¡Wow! ¡Pum!